patin tempoyak. Oh, my favorites! Paling best, patin tempoyak. I love this dish so much. Tak tahulah Mak Saleh ni kenapa ramai sangat Mak Saleh bila datang Malaysia kan. Memang macam tak nak balik. Apa dah. Orang Malaysia ni memang penuh adab dan sopan. Bukan orang Melayu saja tau. Semua bangsa dekat Malaysia ni memang kita punya keistimewaan macam ni. Setiap kali saya pergi travel ke overseas, bila saya balik saja daripada holiday, contohnya saya pergi macam 2 minggu, 3 minggu, bila saya balik saja saya memang first saya rindukan budaya Malaysia tu. Sebab kita ni kalau kat sini, kita ni mudah tersenyum. In Malaysia, everything is there, useful. Nothing is useless there. You nak pilih mangrove dalam hutan bakau, you boleh bau, ada yang bau special sikit ya. So the rasa saya punya masa dah habis. Hai, selamat datang dan kembali di channel Bang Eren. Ayuh, mari dengar apa pendapat warga asing ini terhadap Malaysia yang sebenarnya. Menariknya, ramai yang pada awalnya hanya merancang datang untuk bercuti beberapa minggu. Namun selepas tinggal lebih lama, pandangan mereka berubah sepenuhnya. Mereka mula merasakan ada sesuatu yang sukar dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar tentang makanan yang sedap atau tempat yang cantik, tetapi suasana kehidupan yang tenang, masyarakat yang mesra, serta budaya yang membuatkan mereka cepat menyesuaikan diri. Malah, ada yang mengaku semakin berat hati untuk pulang ke negara sendiri. Jadi, apakah sebenarnya yang membuat ramai warga asing berasa begitu selesa tinggal di Malaysia? Mari kita dengarkan kisahnya. Orang Malaysia ni memang penuh adab dan sopan. Bukan orang Melayu saja tau. Semua bangsa dekat Malaysia ni memang kita punya keistimewaan macam ni. Setiap kali saya pergi travel ke overseas, bila saya balik saja daripada holiday, contohnya saya pergi macam 2 minggu, 3 minggu, bila saya balik saja saya memang first saya rindukan budaya Malaysia tu. Sebab kita ni kalau kat sini, kita ni mudah tersenyum. Dan kita kalau macam orang pandang kita pun, kita macam kita senyum. Tapi kalau kat overseas, kalau kata saya pergi kat Europe, dia ada budaya-budaya yang berbeza. Contohnya kalau kita pergi macam Switzerland, semua orang senyap saja. Kalau kita pergi ke Austria, Paris, France, French people, dia orang tak suka tak orang bercakap-cakap. So semua orang macam diam saja. You tak boleh pandang-pandang orang. So kalau kata you pandang orang, dia orang pun takkan pandang you, and they will never smile at you at all. So benda tu actually bila kita pergi overseas, kita kena adapt lah kepada budaya mereka. Sebab doesn't mean budaya mereka tu tak betul. Cuma kita sebagai orang Malaysia yang dah biasa dengan hospitality Malaysian, kita akan rasa rindu. Sebab Malaysia ni lain. That's why kalau korang tengok dekat YouTube semua, Mak Saleh akan cakap hospitality kat Malaysia ni sangat-sangat terbaik. Dan ramai orang-orang dari US, orang-orang dari Europe yang pindah menjadikan Malaysia ni sebagai second home under Malaysian second home. Sebab Malaysia ni first, cost of living tu rendah, and then diorang kata diorang dah bayar yang murah tapi dapat duduk dekat satu kondo yang ada semua facilities. Dekat sana tak ada. Apartment dekat sana, kalau korang pergi kat Europe, apartment diorang, apartment lama, dia tak adalah swimming pool ke, playground ke, trekking, jogging ke, ataupun court badminton. Tak ada, semua tu tak ada. Tapi kalau kat Malaysia ni, kita punya kondo ada facilities. Sekurang-kurangnya mesti ada playground untuk anak-anak. Jadi sangat-sangat seronok, sangat-sangat mesra untuk family. That's why lah, I selalu tengok YouTube foreigners yang bila diorang datang kat Malaysia, diorang akan sangat-sangat in love. Masa saya kecil, saya ada banyak, saya macam nomad lah kan, selalu ikut ibu ayah belajar dekat overseas. So jadi macam masa baby pun dah kena pindah duduk dekat UK. Ibu saya sambung belajar dekat sana buat PhD. Kemudian ayah saya pindah ke New Zealand pula masa sekolah rendah. Jadi saya bersekolah kat sana. Jadi saya ni banyak membesar dekat luar negara juga dan membesar dekat Malaysia. Tapi kalau saya macam belas-belasan, 20, saya mungkin akan rasa seronoknya duduk dekat luar negara. Tapi bila saya dah masuk macam 30s, kita dah tengok banyak dan kita akan compare, kita akan rasa ya Allah, negara aku memang paling terbaik untuk membesarkan anak-anak dengan gaya hidup orang Islam. Sebab dekat sana, kalau you travel, you akan rindu sangat nak dengar bunyi azan. Kalau kat sini kita dah biasakan azan 5 waktu kan. Tapi bila kat sana, you duduk bertahun, tak akan sekali pun ada lawungan azan di masjid. Takkan ada. Dan so bila you balik Malaysia, bila cuti, you macam ya Allah, sedapnya bunyi yang paling sedap. Dan kalau you dengar lawungan azan tu dekat luar negara, kita dah rasa macam menitis air mata. Betapa hebatnya laungan Allahu Akbar. So memang that's why lah, Malaysia tu memang budaya paling best. Korang tengok Mak Saleh ni apa benda dia buat. Aduh, dia buat pintu ni.
Dah berapa bulan dah dia kat atas puncak itu jom tertinggi di Asia Tenggara ni. Korang tahu kat mana? Aduh. Inilah tempat tinggal dia. Dia buat apa macam pondok lah kat sini kan. Tak tahulah Mak Saleh ni kenapa ramai sangat Mak Saleh bila datang Malaysia kan. Memang macam tak nak balik. Apa dah. I'm honestly starting to understand why Malaysians want to gatekeep Malaysia, because people here are so genuine and so nice, and if you have tourists come in taking advantage of that, that is just not gonna go well for Malaysia. Like, I've been to Bali and I've been to Thailand, and some places there are so beautiful, but they are so filled with tourists that it becomes like insane, and the people party and they drink a lot and they kind of damage like the locals like environment. And before you come at me, okay, it's only Malaysians watching my channel, okay? I'm still gatekeeping. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Macam selalu saya risau. Hari ini saya kena guna bahasa yang campuran. Sebab tadi kita makan belacan tadi, so yang guna the Langkawi, the chocolate, duty free, apa lagi barang dapur. So tapi ramai orang tak tahu sini ada yang tempat special sangat ya. Tahu sini ada 99 pulau, tapi kalau kita go Maldives bukan 99 sampai 104. Dan iklim nature lainnya, daya penting nature lainnya, iklim cincang nature lainnya. Geoforest Park ya, geoforest G, as we know, geology, E, ecology, flora and fauna, and O. Or of course we can use as a organization how it's supposed to be, tapi sini orang utara bukan orang ya. So the orang, what is orang ya? People, culture, sejarah, lifestyle, everything is here. Dulu orang sana, as we know now, orang buat arang dia, bukan orang buat arang ya. See how beautiful modern English, satu letter jatuhkan orang jadi arang ya. In nature, everything is there, useful. Nothing is useless there. You nak pilih mangrove dalam hutan bakau, you boleh bau, ada yang bau special sikit ya. So, rasa saya punya masa dah habis. Bagi kebanyakan warga asing, perkara pertama yang membuat mereka jatuh hati adalah keseimbangan hidup di Malaysia. Kos sara hidup yang masih berpatutan jika dibandingkan dengan banyak negara maju, membolehkan mereka menikmati kehidupan dengan lebih santai tanpa tekanan yang berlebihan. Selain itu, masyarakat Malaysia yang terkenal dengan sifat ramah dan saling menghormati turut meninggalkan kesan mendalam. Mereka merasakan mudah untuk bergaul, walaupun datang daripada latar belakang budaya yang berbeza. Tidak kurang juga yang memuji kemudahan mendapatkan makanan halal, sistem pengangkutan yang semakin baik, serta suasana negara yang aman. Gabungan semua perkara inilah yang membuat sebahagian daripada mereka mula berfikir, mungkin Malaysia bukan lagi sekadar destinasi percutian, tetapi tempat yang sesuai untuk membina kehidupan. Baharunilah sebab mengapa semakin ramai warga asing mengakui bahwa selepas tinggal di Malaysia, pandangan mereka berubah sama sekali. Jom makan. Okay, hi. Hi. Come. So this is like a traditional makanan dari Perak. Pekasam, ulam dan sambal belacan. This looks so cute. Oh, and ayam goreng. Yes. Ikan patin tempoyak. Oh, my favorite. Yang best, patin tempoyak. I love this dish so much. So I have an honor to put it. Miss, can I get your face here? Of course. And my TikTok live? Hi semua. Hi korang. Welcome to Lenggong. Yes. Kamu dari mana? Dari Poland. Holland. Tapi saya tinggal Melayu. Wow, Saya nice duduk place. Saya duduk di sini untuk 9 tahun. Wow. Okay guys, ni dia hi you. Hai. Terima kasih datang. Terima kasih. We just need sometimes needs a heads up. Everything that is here is caught in this kampung, right? Yes. Farm to table. Without. Authentic. Yes. And smells so good. Okay. Come. Ikan cari sendiri. Awak buat sendiri semua. Ikan cari sendiri.
proses sendiri, jual sendiri. Ikan pekasam yang kita dah proses. To river then make TikTok. Tok awak apa nama? My Surilia pekasam viral. Viral. Come. Tatin pais tempoyak. Tempoyak perak ikan tempoyak patin banyak dibuat dengan berbagai cara, tapi ni patin tempoyak perak kita masak air, tak ada santan, no santan. So this ikan tenggalan, the signature fish of Lenggong. Ikan tenggalan very expensive actually. Okay, so is only in Perak River and Pahang River have. Okay, the ubi kayu, and then sambal belacan and pekasam. Serunding. Ya. Serunding ikan pekasam. From ikan pekasam, Jom makan. Aku dah tadi sebab tu asingkan. The life of content creator. It's really good. The patin pais tempoyak is the best I've ever had. So good. So fresh, but the surrounding is so good. The texture is amazing. Only in Lenggong. But how is this fish so soft? I don't get it. It's so like butter. It's amazing. And the crunch on this. Memang phone Lenggong. Jom. Oh, terima kasih. Really next level food. Macam bodoh. Macam bodoh. Tak tahu apa bodoh. Sedap. Tak okey. Okay, you bodoh dah banyak bodoh. Ni dah ke gua ni. Nak tahu bawa bodoh. You love it so much. You love it so much. Then I put it in a plastic bag and brought it home. Yeah. Bagi tahu sini tak ada negatif, apa yang jatuh Okay, hi. Hello. What's your name? Omar. Oh, Omar. From? France. Francis. Yes. Francis. Oh, you travel. Yes. Oh, travel. Lama mana? How man travel? 2 weeks. 2 weeks. Oh, 2 weeks. 2 minggu. In Malay, 2 minggu. 2 minggu. Alright. In Malay, 2 minggu. Okay. Now in Malaysia, okay or not? Yeah, very nice. Very nice. Yeah, great. Cantik. Molek. Comel. Cuma? Terengganu, bahasa Terengganu. Ni in Terengganu. It's the end. I spent 4 days. 4 days. 4 hari. 4 hari. Okay. Kat Terengganu. Ni you now Kemamang. Kemaman here. Yes. Kemamang Terengganu. Kemaman Terengganu. Last. Na. Last. Na. Sing. One more. Sing song Terengganu song. Na Terengganu song. Na. Terengganu kita. This might sound a little bit hypocritical, but I've been thinking about it a lot. And yesterday I had an event, which was super cool, by the way, and I sold out all my products 3 hours before the event ended. So I had some time to chat and mingle with people. And I met this one mixed couple. The guy is from Sri Lanka and the girl is from European country. And they used to live in Malaysia and now living somewhere else, but keep coming back to KL. And then we started discussing how KL just hits the spot and it's a perfect place to live. And then we started laughing that we want to gatekeep this place and we don't really like talking about it too much because we don't want many more foreigners to move in. It's kind of obvious that if someone experiences KL, they will realize it checks all the boxes, so they would want to settle in here. And this is not the first time I had this discussion. I remember once also meeting another European couple that they said that for years they wanted to keep Malaysia
Malaysia as a secret, and they didn't want a lot of other foreigners to come in here. What is the problem, and why are we so hypocritical? So I think for me, I remember when I moved to Thailand, it had still this notion of a land of smile and an amazing, genuine local people. But this is not exactly the impression I had. And I love Thailand, I had great experience, but I did feel that local Thai people were quite annoyed with white people living there. And the relationship turned transactional, and it wasn't exactly the most genuine and natural, which is obviously not the case in Malaysia, and I spoke about it before as well. And this has nothing to do with the tourism, right? I think tourists create a really good impact on the economy and a lot of other aspects. But I think it's more from the perspective of foreigners settling in here, because this changes the dynamics quite significantly, and I think it needs to be done in a very sustainable and well thought through way to really create that positive impact on local people and avoid creating that disparity and contrasts. So I think this is that fear that a lot of foreigners living here, including me, have, that if a lot of people realize how amazing KL to live in is, then the dynamic and the way of living here and co-living with the local people might completely change, and no one wants that. And we want to preserve Malaysia as it is now forever, and we just don't want to change anything in here. So I'm very curious about Malaysians' take on it and your local perspective. Would you want to have more foreigners coming in and moving into Malaysia? Or would you rather keep the balance that we have now, having some foreigners, but not too many of them living in here? Let me know, really curious, what are your thoughts on it? Halo semua. So sekarang I mau cuba nak cuba es cendol asli dari Malacca, Malaysia. Semacam gini. Comel sangat. Sebab sedap. Coba mari kita lihat apakah sedap atau tak. Manis sangat, ada jagung, sama juga ada bolon, sama ada patun, semacam nasi dengan hijau. Pokoknya sedap sangat. Please orang Melayu jangan bully saya nak belajar sikit-sikit. Sedap. Binatang 11 dari 10. Apa yang pada awalnya hanyalah sebuah lawatan biasa, akhirnya menjadi pengalaman yang sukar dilupakan. Malah ada yang berharap dapat tinggal lebih lama. Dan kalau menurut kalian bagaimana? Adakah Malaysia sememangnya memiliki keistimewaan yang sukar ditemui di tempat lain? Atau ada sebab lain yang membuat ramai warga asing begitu selesa berada di sini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Bang Eren.